السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا ولاليال رير كريبتو channel كينا وchannel كسومالي ده ولاليه ومده وحال قيب سكرة يعني اللي قيب سكرة هذه channel كان كعصبته هاي أو عمويل جادا كقيب قادنين أو حن جعلها هاي that you start off by إن شاء الله إن subscribe كريسيد if you don't want to subscribe that's fine but هذه أجعلها ستوحينا كل قيب صدو oo aad rabtid inaan at least cilmi aan ku soo dhex dhigo educational wise oo wax aad ka baran kartid aad ka baratid waana ku xumahay iga raali noqda badnaantooda xarfo oo waxaa jirto af Soomaali aan ku soo dhex dhigi karin waxaan is arkaa inaan automatically af Ingiriis aan ku soo dhex dhigay ba waxaan jeclahay ummadda badnaanta inta wada daawato Ingiriis waa fahmeynaa xarfo waa ka naqaanaa waxyaa dhalinyar waan ahnay dad waxaan ahnay oo wax bartay maasha Allah ummadeena Soomaalida Ilaahay u daayo so maantadan waxaan nila qaybsanayaa waxa la yiraahdo dexscreener dhinacaneetu waxa waa dhinaca basic knowledge dexscreener marka ka qayb qaadanaysid dexscreener maxaad lagu sameeyaa and why dexscreener aad ka dooratay deal isku fiiriyo waxyaalaha kale decentralized application yaasa or decentralized exchanges so maantadaneetu so let's get to it insha Allah magacayga waa Maxamed channelkan waxaa kusoo gali jiray money but aniga I'm somebody waa kana meeshaan aan kula fadhiya if you want to find me hadii rabtid inaad isoo ogaatid who am I what am I you know I'm not there hiding qofka dhuumanay ma ihi I'm not here to aan rag pull qof dad ku sameynay ma ihi so aniga waxaan ahay nin walaalka aday wax kula qaybsanayo if you want to come and look at me you can come to my Twitter page my Twitter page ma karta you know you can look at it who's this guy Maxamed Aftuub yaa waaye where does he stay how ku nool yahay all that waa samee karta your own research so mid aan kugu soo dhaweenayo ujeedada maanta waxay tahay dexscreener ka saa u jeedid the basics waxa waaye decentralized exchange macnaheedu waxa waaye it's not centralized ma ahan hal meel oo dad ay mas'uul ka yihiin ma ahan oo for example dhinaca la yiraahdo hadii aad tahay reer Binance amal Binance waa la leeyahay it's a centralized exchange macnaheedu waxa waaye dad mas'uul ka dad qiimeeyo dad dhaho koonkaana soo dhex dhigayna dad dhaho koonkaana inta maanta mun ka gadeeno waa ka saareyna lacala hadii aad coin ka haasatid Binance ka gadatay bari way ka bixi karaan suuqa Binance waa laga bixi karaa and then adiga you are stuck waad ku qasbantahay inaad Binance kala baxdid meeshaan aad keentid dexscreener aad keentid ku gadid hadii oo wali suuqa ku yaalo oo ku dhex jiro and so the dexscreener waa very simple dexscreener.com ala yiraahdaa markaad page kan imaadid the first thing oo ku soo saarayo waxa waaye the main page wuxuu ku sudsinaya token yaasha oo suuqa ku jiro oo hadeertaaneeto oo socoto korkaaneeto wuxuu ku soo saara advertisements kaas hadii aad iska xiri kartaa but if you go back to the actual main page wuxuu ku soo saaraya suuqa hadeertaaneeto waxa lagu gadooyo hadeertaaneeto waxa suuqa socdo hadeertaaneeto what are the most meme coins badnaantooda oo laga ganacsanayo the top meme coins oo ku tusi doona and hadii u baahan tahay hoos wasi aadi kartaa and you can waxa sii raadi kartaa meme coin oo adiga aad jeclaysatay oo aad isleedahay aragtid inaad ka ganacsatid badnaan oo ayuu soo dhex dhigaya so if you go to meeshaneeto filter kaneeto you go back to filter waxa arki kartaa customization aad ku sameey kartaa customization waxay tahay adiga waxa rabtid waxa siinaysaa restraint ayaa siinaysaa wax la yiraahdo waxa leedahay waxaan rabaa in arko market cap inta u dhaxayso 100,000 ilaa waxa leedahay waxa rabaa max waxa rabaa 500,000 amal ama 5 million ayaa u baahanahay oo market cap u dhaxayo but also waxa dhigi kartaa all platform wuxuu ku soo dexscreener hadda wuxuu ku tusinayaa hadartan aniga all platform ku jira wuxuu i tusinayaa all the coins oo lagu soo sameeyay other decentralized exchanges yaasha lagu soo sameeyay mid lagu soo sameeyay blast optimism lagu soo sameeyay polygon lagu soo dhex sameeyay avalanche lagu soo dhex sameeyay ama arbitrum lagu soo dhex sameeyay dhan ayuu ka soo qaadaya oo hal meel kugu keenaya
and wuxuu ka soo qaadaa between majority coinyaasha oo liquidity-ga badan ay leeyihiin ayuu soo qaadaya liquidity-giisa oo badan yahay oo kusoo dhex dhigaya. waxaa jirto exchangeyaal kale haddii aad rabtid si gooni ahaan waa rabtaa ina aad rabtid ina u dhex tagtid you have to go to that page for example sui haddii aad u baahan tahay sui pagekooda ayaa si toos u aadaysaa decentralized exchange-gooda toos u aadaysaa meeshaaseed aad ka ganacsan kartaa. ethereum based wax oo ethereum lagu soo sameeyey dhan haddii u baahan tahay waxaa rabtaa pulse chain aadaysaa meelahaasaa ka ganacsanaysaa. but intaa different websites ama different exchanges decentralized exchanges aadi lahayd dexscreener wuxuu ku sameynayaa si fudud all of them wixii ku jiro oo liquidity-ga uu ku badan yahay oo lagu kacsan yahay oo ku soo qaadayo oo hal meel ku soo dhex dhigaya. haddii aad u baahan tahay inaad ku soo gaabisid aad leedahay aniga waxaa rabaa only Solano haddeertaan for example Solano ayaa suuqa badan majority lagu sameynayo dhinaca coinyaasha lagu soo sameynayo haddeertaan 2024 wuxuu u badan yahay Solano. so let's go and say Solano aan rabaa inaan arko. I'm not going to apply this haddeertaan. All I'm just doing is Solano bis ayaan ka rabaa inaan ka arko. if you want to double check that waa aade oo platform ku noqonaysaa click Solano save let's say apply and wuxuu isoo saari doonaa insha Allah only coinyaasha oo Solano lagu soo dhex sameeyay. waa ujeedaa inta Solano Radium Solano basically Radium waa decentralized application oo Solano coinyaasha xataa ay kusoo sameynayaan. so this is how coinyaasha dhan oo Solano bis ku dhex dhisan ayaa liisoo dhex dhigay aniga haddeertaan u jeedaa. haddii aad rabtid coinyaasha bis oo yahay for example let's go back to liquidity wuxuu leeyahay 1000 ugu jiro. let's go back to all exchanges. waxaa leenahay waxaa rabnaa ina also aan aragno all exchanges ku noqo. let's clear that. let's go to all exchanges. Man, let's clear this. Go back to this. Maybe you have to clear this. Solano ku noqo, and then let's say now we want to see wax base Solano and Ethereum lagu soo dhex sameeyay, and we say save. liquidity-ga is 1000 wax ka hooseeya ma rabno, and then wuxuu isoo saari doonaa all the coins oo lagu soo dhex sameeyey base Solano iyo Ethereum. sa hadda ujeedid waxaa u badan Solano u badan iyo majority hadda coinyaasha lasoo dhex dhigo inuu Solano u badan yahay. waa kan I think we have one base Ranger waxaa lagu soo dhex sameeyey Uniswap oo yahay waxaa lagu soo dhex sameeyey one particular exchange. Uniswapna waxaa waaye Ethereum. so anything oo Ethereum lagu soo dhex dhisay oo Ethereum oo wrapped ku yahay waxaa ka hel ayay ku soo dhex dhigeen. waxaa la yiraahdaa Benga basena waa lagu soo sameeyey. so these are the only ones haddeertaan aan u jeedno. so for example then we go to dhinacaneeto wuxuu leeyahay watchlist oo leeyahay haddii aad coin jecleysatay for example hadda waxaa aadaynaa Raccoon kan ayaa let's click the first one. waxaa haddii aad rabtid inaad ka watchlistkaadi inuu ku galo aad ka qayb qaadatid aad rabtid inaad daabatid coinkan aad la socotid all you do is you click Raccoon ayaa click garanaysa. when you click that wuxuu ku soo saaraa chatkiisa and you can see the coinkaneeto maalinta lasoo saaray maanta ay tahay November 2024 taariikhda 27keeda ayaa lasoo dhexdhigay suuqa. daily candle hadda ujeedaa the rare trading view haddii aad isticmaashid. so you are basically looking haddeertaan what trading view is showing you. haddii aad rabtid inuu meeshaan uu ku imaado amongst your watch list what you do is just highlight it. waxaa leedahay okay watchlistkeeda ku dhex dar. so this will become one of your watch list. so if I go back to my watch list waxaa arkaynaa inaan ku haysto coin laba xabo Goku igu jiro Raccoon igu jira. so that means aniga coinkaneeto ayaan la socdaa akhbaartiisaan ka warhayaa I'm keeping an eye on it. coinkaneeto ayaa rabaa inaan ka ganacsado ama inaan trading aan ka sameeyo. so watchlistgeyga ayaa kusoo darsaday. and let's go back to Raccoon kaseeto again. let's click on it and when you click on it pagekan kusoo saaraa. this page wuxuu ku tusinayaa the trading view on your right side. waxaa arkaysaa liquidity. this is the amount of liquidity locked oo suuqa haddeertaan uu ku xiran oo la gadi karin. but that doesn't mean
ogaa la soco. That does not mean 207,000 oo dollar inta ku jirto ma laga karo. Manipulation rug pull oo ka dhici karaa. Eventually this liquidity pool kanito wuu furmi karaa. It becomes unlocked. So hadda wuu xiran yahay. Majority of these people hadda haasto, they decided not to sell it. Inaysan maanta suuqa aysan dhex gedin ayay waxay go'aansadeen 250,000 oo dollar ahaan ay u fadhiso qiimaha u joogo inaysan gedin. Market capkiisa is 1.8 million. waxaana la yiraahdo waa FDC, fully diluted valuation. macnaheedu waxaa waaye suuqa coinka priceka oo maanta oo fadhiyo waa 0.0019. haddii asiga dhan market capka dhan inta ku jirto suuqa lagu soo dhex daayo oo circulating supply oo yahay fully diluted, haddii oo yahay qiimihiisa maanta halaan uu jooga. haddii oo 1.8 million oo lasoo dhex dhigay suuqa qiimihiisa maanta u fadhiya 1.8 million kaneeto weligiis alihiisa halaasu ku ahaanaya. Maybe fully diluted wuxuu ka noqon doonaa less than that, but usually fully diluted FDV-ga iyo market capka they are equal. So halaha suuqa dhan ku jiro oo maantadan oo suuqa coinka lagu hayo haddii lasoo dhex dhigo qiimihiisa maanta oo halaan u fadhiya. That does macnaheedu waxaa waaye inta imaado priceka rabaan inay gataan suuqa inay ka qayb qaataan fully diluted. Waa imaaday, waad gadatay, kor ayuu aaday, and market cap increased, then you know qaf ayaa iska gaday, and then now the price continues to go up. So that is what baalkan FDV-gan uu kuu sheegayo, market capka uu kuu sheegayo. Last 24 hours suuqa wuxuu kacay 949% ayuu kacay. Last 5 minutes wuxuu kacay 7%. Transactions ka hala transaction oo la gatay ee la iska gaday waxaa ka dhacay 73,000 transactions, meaning 44,000 oo umad 675 ayaa ka gadatay, 27,000 way gaday. Buy volumekiis wuxuu fadhiyaa 7.3 million ayuu hadda fadhiyaa iyo 7.2 million sell. So macnaheedu waxaa waaye ummadda gadooso 27,000 even though ay yar yihiin, sell volumekiisa u jeedid 7.2 oo fadhiya, which is also u dhowdahay buy volumekiisa isku dhow yihiin, meaning dadkaanayta u gadayo they are actually selling heavily. wax badan ayay zaid u gadooyaan. Even though you can see buyerska u badan yahay iyo saleska, the sellers ay yihiin almost 1/3, 1/3 of these people ay yihiin. So that wuxuu ii sheegaya aniga dadka suuqan hadda ku jiro oo gadooyo inay wax badan ay gadooyaan, a lot of volume sales inay sameynayaan, even though the price inta gadanayso equivalency ay wada fadhiyaan. So many people, less people, more sales, more people, small buys ayaa ka socoto. That's how aniga dhinaca psychologically ayaan u fiirinaya marka aan leeyahay I'm looking at this. saas aan u fiiro. Pricekiisa has no value to you. Priceka waqtigaaseeto ha fiirinin. If you are here to engage haddii aa leedahay minkaneeto ama coinkaneeto trade aan ka sameynaya, pricekaneeto yuusan kaa waalin, madaxyu kaa galin. You're here is leedahay aniga meeshan ganacsi aan raba inaan ka sameeyo, ganacsigaadi has to be around meeshaneeto analysiskaadi waa inaad ku sameysaa. So let's go. haddii aa rabtid, this is hadda wuxuu igu fadhiyaa 24-hour candle transaction. So we can go back to 5-minute transaction only. So the last 5 minutes aniga waxaan u jeedaa inaan 91 buy oo imaaday, 89 sell inay sameynayaan. I don't know what happened to my dexscreener, so it's just loading up again. So 91 people in a buy sameeyeen, 89 sales inuu ka dhacay buys and sales inuu isku dhow yahay, very close. Sellerskana uu yar yahay, buyerskana oo wax yariis oo badan yahay. And haddii aa rabo dhinaca trading view-ga, you can just go to 5 minute. waxaa aadi kartaa one daily trading waa imaan kartaa inaa fiirisid. But let's just see baalkaneeto, our dexscreener, when it comes to the 5-minute buy. haddii aa leedahay baalkaneeto aniga waxaa rabtaa inaa hadeertaan aad ka samaysid analysis. I don't know analysis. haddii aad meme coin aad ku sameynaysid dhinaca
when it comes to buy and sales analysis-ka charting markuu yahay suuqa ayuu ka baxaa. Majority of it, yes. Sometimes, you can say, oh, okay, you can just, you just grab this and let's highlight it here. Let's say, kana soo qaadana, and we just, let's wait for it. It's a little bit slow. So this is my 5-minute bulky technical analysis, right? waxaa rabtaa inaad ka qayb qaadatid the buys and sales of this chart. waxaa rabtaa inaad ka qayb qaadatid and you're looking at your 5-minute trading. So every time baalkaaneeto markuu inta imaado, haddii aad tahay a trader, this is how aad samaynaysid your technical analysis. Fundamental analysis intaa kasoo fiirisay liquidity-ga, which is like 206,000. The last time wuxuu ahay 197, so it's increasing. A lot of buyskiisa dad badan ayaa are trading, they are buying at the moment. Also aad leedahay aniga meeshaaneeto suuqa markuu soo gaaro waxaan ku sameynayaa buy, ayaan ku sameynayaa meeshaan ayaan kala soconayaa. So adiga isha waxaad ku haysaa suuqa every time oo soo noqonayo. This has been a solid buy demand ku noqday, and this is your sell supply. Sell supply gaadi waa kaasaa kor ku fadhiya, and then you also have your buy demand gaadi oo hoostaaseeto oo ku oo meeshaaneeto oo ku noqdo. waxaa fiirinaysaa only your 5 minutes. So let's go back and say, okay, anytime oo suuqa imaado meeshaaneeto, all you're doing is meeshaan ina u bixi doontid. Let's say let's change this. Let's click on this guy and change the color. And I say meeshaaneeto is the resistance level kiisa waaye. That is your supply zone, and this is your demand zone. Color wise waxaa waay green iyo red ay kala yihiin. I'm just changing color kala hadda bedelooya, and I just go back to yellow. So aniga, I know that every time baalkaaneeto, when it goes up to the supply zone, aniga meeshaan aan ku gadi doono. So that is what you are putting aad ku hasid. So let's say hadda inta 5 minute kana inta hadda aad daawanaysid inta kusoo gashay, you're targeting probably meeshaaneeto every time oo ku yimaado your 5 minute kaaseeto, your next 5 minutes, eventually maybe waxaa laga yaabaa 1 hour from now, or maybe 2 hours from now, or 3 saacadood 3 hours from here, suuqa oo meeshaaneeto oo ku yimaade. And then hoosa imaanayna waxaa fiirinayna maxaa kale ayay meeshaaneeto ay dadkan ku hayaan. waxaa waaye the pair was created maalinta la sameeyey suuqa lagu soo dhex dhigay coinkaaneeto la yiraahdo raccoon lagu soo dhex sameeyey. iga raali noqda every time it kind of waxaan arkay meesha markaa taabanayo it kind of reloads. So you could see meeshaaneeto coinkan waxaa la soo sameeyey 9 hours ago, 9 saacadood 9 hours ago ayuu coinkan soo baxay. 24 hours suuqa ma ku dhex jiro. waxaa la yiraahdaa raccoon ay yiraahdaan. And this is the pairka uu ku dhex samaysan yahay. There is a Solano pair and another pair kusoo dhex sameeyeen was probably radium. waabkana intuu ku qoran yahay radium ay ku leeyihiin. So the actual coin marka la sameynayo its own waxay la yiraahdo its own baalkii ay gooye Allahumma musta'an, that the actual address kiisa ee kusoo sameeyeen raccoon naftarkiisa ayuu inta ku fadhiyaa. Solano based markuu yahay dhinaca addresska Solano haddii aad rabtid pairkiisa waa kaasa. And they also have their own Twitter-kooda. haddii aad rabtid Twitter-kooda inaa meeshaas ka raacdid, Twitter-kooda ayaa ka raaci kartaa, waa soo fiiri kartaa waxyaalaha ay sameynayaan. Twitter-kaaneeto anybody can actually make that advertisement. ayuu wuxuu ku sameynaya Twitter-ka maybe $300 $400 dhiibeen waxay soo dhex dhigeen Twitter. haddii aan hoostaan imaano wuxuu ku tusinayaa every second dadka ganacsanayo oo trading hadda ka sameynayo ayuu ku tusinayaa. You can actually pay attention. haddeertaan waxaa soo galay sale of 3,819, wuxuuna qofkaan wuxuu gaday 3,837. I am 100% sure qofkaaneeto is the same person. isla qofkii inuu yahay buy and sell oo sameeyey. You can look at the address waa kana,
FKHX3W FKHX3W haddii aad fiirisay they just made a transaction buy and sell and they waxay ka sameeyeen where is he wuu iga dhaqaaqooyaa waxaa rabay inaanu tusiyo qofkaaseeto oo hadeertaan oo baayigaaseeto iyo seelkaaseeto oo 3,000 soo sameeyey haddii aa u baahan tahay inaad aragtid faa'iido inuu sameeyo inuu khasaaro sameeyo you have of it bahalkaada ayaa ku korkeenaysaa waxaa arkaysaa qofkaaneet hadda camal wuxuu ku gaday khasaaro PNL $21 but I'm interested in the other one kii oo 3,000 sameynaya ara waa ina wax aan inaga tusiyo so let's hover on this one really quickly before it actually goes down and disappears 3,839 ayuu ku gaday and haddii aad u baahan tahay you can actually click on that person wuxuu ku geenayaa soul scan I'm not hadda marab ina soul scan kiisa aan fiirino but we are focusing on dexscreener marka and then you can go back and say you know what aniga marab inaan arko every buy and sell inaan rabo ma arki marab inaan daawado dada waxaa ku gadan weeyaan $4 $2 $5 I don't want to watch that waxaan u baahanahay qof ku gadanaya koonkaneeto $500 oo gelinayo ee ka badan ayaa rabaa inaan arko hadda meeshaaneeto I have filtered it only waxaan u jeedaa dadka $500 ee ka badan soo dhexgeliyey coinkaneeto oo ku gatay ninkan hadda waxaa u jeednaa inuu geliyey oo ku soo gatay 3,200 3,600 wuxuuna ku gaday 3,645 so and if you look dhinacaneeto waxaa ka arkaysaa the address code addresska majority haddii aad fiirisid oo dadkaneeto $3,000 $4,000 gelinayo oo isla markii gadooyo buy and sell ku sameynayo most likely ka faaseeto inuu yahay a sniper most likely inuu yahay a bot haddii aad fiirisid transaction koodan aad fiirisid you can actually see ama either qaf inuu yahay oo computerka oo kor fadhiyo oo buy and sell isla markii hore ka sameynayo hadda camal ninkaneeto khasaaro wuxuu ku gatay 3,664 wuxuu gaday 3,646 wuxuu ku khasaaray $17 ayuu khasaaro oo meeshan kala tagay wuxuuna gatay 0.94 of 1.9 million so you can meeshan hadda this one wuxuu ileeyahay waxaa kan aniga aan ka fahmayo qofkaneeto oo hadeertaan buy and sell ku dhufanayo majority waa people or that have haystaan the same ku socdaan they have the same address isla addresskiya wuxuu gatay isla addresskiya hadan iska gaday and that is what bahalkan uu ku tusinayo transactions ka buy and sell haddii aan rabo inaan ku noqdo and clear this off waa ku noqonaysaa and you just click on this and then waxaa ka saaraysaa $500 ka saaraysaa waxaa leedahay aniga waxaa rabaa inaan arko maybe $100 iyo wixii ka badan meeshaan inta ka gatay let's say waa kana maximum waxaa u baahanahay qof soo galay suuqa oo geliyey $100 iyo ka badan ayaa rabaa inaan arko waxaa arkaysaa 160 170 140 so you can see that these people are actually selling so and now the price is actually coming back to the previous support right previous support ka ku soo noqonaya technical analysis hadii ku sameynaysid that's how you actually do it at meeshaan aa leedahay inaan ku daawado and if you go to this next bar hadid aniga waxaa rabaa inaan fiiriyo holders how many people umada haasato coinkaneeto haasto waxaa waaye 25,429 people ay hadeertaan haastaan coinkaneeto out of those people kan ugu horeeyo the first number one person wuxuu haystaa 5.6% waxaa laga yaabaa this person inuu yahay liquidity poolka oo soo sameeyey qofka coinkan ka dambeeyey ayaa addresskan wato wuxuu wataa 5.6% of the entire market cap kiisa wuxuu fadhiyaa 1.7 oo hadda uu ku fadhiyaa and you can see the liquidity pool inuu soo dhacay ee gadooyaan so this person has been holding qofkaneeto 5.6% ayuu haastaa the second person wuxuu haastaa 1% waxaa laga yaabaa at the same time qofkii soo sameeyey inuu address kale oo furtay oo 1% oo ku gatay oo address kale hadan uu sii furtay oo 0.98% oo ka furtay
So Allahu a'lam, you have to research kale u baahan yahay. Number 1, number 2, number 3, number 4 waxaa laga yaabaa inuu yahay isla qafkii oo for example aniga Maxamed camal coin-kan raccoon aan bilaabay waxaa laga yaabaa inaa haasto 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ina aniga aan ahay. So aniga haddii oo qofkaas oo yahay only one person oo coin-kan keligiisa u haasto, he has the top holder oo yahay. Ama waxaa laga yaabaa saaxiibihiisa inuu la ganacsanayo lacag isla wada gishteen, aan Cabdiqaadir u sheegay, aan Axmed u sheegay, Fartuun u yeelay, Xaliim u wada yeeray, ana kana iskugu imaaday aniga 5.6 aan ka haasta, iyagana 1% ay ka wada haastaan. Value wuxuu u fadhiyaa coin ahaan wuxuu u fadhiyaa the value estimated 100,000 u fadhiyaa, kana wuxuu u fadhiyaa 17,000. And liquidity providers is the person or coin kaneeto meesha kusoo sameeyeen liquidity-ga kusoo dhex dhigeen waxyaalihi waxaa ad arkaysaa bond ahay transaction. You can probably transaction yaasha majority ma arkaysid, it's not shared, or transaction waxaa laga yaabaa zero transaction inay ku sameeyaan because coinka liquidity-ga kusoo sameeyeen inaysan ku gadin, but percentage-ka meelaha kale address-yaasha kale ay ku gateen in ay ku gadaan. And then so that's what this thing is actually showing you. And now we go back to transactions, and transactions waxaa u jeednaa hadeertaan $500 iyo wixii ka badan buy and sell ka sameynayo. So if I even look at this aniguna fiirin addresskooda, and I can see this person oo hadeertaan kusoo gatay ku gaday 4,000 ku gaday 4,300 wuxuu wadan kusoo gatay 4,391 same person waaye. waxyar kadib haddana uu gadi doonaa, haddana buy ku sameynaya. So when you see addresska that addressyaal badan inaysan yihiin and the same address oo kusoo noqonayo oo gadayo oo gadanayo oo gadayo oo gadanayo, laba mid waa either a bot inuu machine yahay, bot oo yahay, ama waxaa laga yaabaa qof inuu meesha computerka or fadhiyo oo transaction oo wuxuu sameeyay 3 transactions buy iyo 4 transaction sale. Hadda camalkan 1 transaction buy iyo 1 transaction sale ayuu ku sameeyay, wuu gatay wuuna iska gaday, khasaaro uu ku gaday qofkan $66 oo khasaaro uu ku gaday. So this is how you see when you see somebody transaction oo badan yahay meeshaan oo yahay 50 transactions 80 transactions 100% qofkaaseeto bin aadam ma ahan, waxay u badan tahay inuu bot oo yahay oo meeshaaseeto oo bot oo u fadhiyo baalkaaneeto ayuu bot oo ku xariiriyay. So mid kale aan oo dexscreener oo kula qaybsanayo waxaa waaye suuqa advertisement hadda ku sameynayaan. Most likely waxay ku soo saarayaan at the top inta waxay soo dhigayaan coinka hadeertaan suuqa kacsan oo tradingkiisa oo very high oo yahay. And you can see that this one wuxuu aaday 1000% ayuu kor aaday. Imagine wuxuu aaday 788%. Caesar wuxuu aaday 50k% ayuu aaday. So waa coin number 5 waa hadda ku jira, baby guy number 3. So you can see all the time the higher the trade, the higher the percentage oo aado, the higher oo inta lagu soo dhex dhigi doono. Most likely coinyaashan camal way kaceen way batayeenbo. Faa'iidadii aad ka heli lahayd markaaseeta camal zaaid ayuu u yar yahay. waxaa ku ron marka coinka meelahaas oo fadhiyo inuu khasaar aad ka helaysid oo u badan yahay. When you see now this thing has actually broken the previous demand zone ko soo jibiyay, it is best for you to actually sell it. And you can see transaction kiisa inuu yahay very high, sell kiisa oo badan yahay, and coinkano eventually now collapse kiisa inuu soo dhow yahay aan ka qayb qaadanin. So haddii aan ahayn ummadda oo meelahan oo ka qayb qaadanaya markuu suuq oo soo baxay, aad ahayn buyga meelahan kusoo sameeyay ama inta kusoo sameeyay, now inta khasaaro aad ku jirta haddii aad suuqa meeshaan camal aad kusoo galaysid coinkaneeto. Another one, we can just go click on Caesar. Let's say Caesar camal hadeertaan afiiri rabnaa. Solano ku dhex dhisan yahay, and liquidity pool kiisa very low 92,000. This is not something aad rabo aniga inaa ka qayb qaato. Yeah, haddii aad rabo inaa for funzy camal inaa ka qayb qaato, yeah, you can come here and you can play, and 5 hours kan waa ujeedaa. Now you can do the same thing. This is your demand, your demand zone,
and this is your supply zone. Every time konkano into imado, it's a buy opportunity. Every time into imado, it's a sell opportunity. Only if you are a quick trader at high, and you can see this very quickly at laqab secretid, previous high ayuu sameeyey. So likelihood inuu meeshaan oo aadi doono oo kusoo noqon doono waxay u baahan tahay transaction badan ay u baahan tahay buyskiisa. It has to be a lot higher buyga, more buys than sells. So haddeertaan waxay isla fadhiyaan almost close to buy and sell isku wada dhow yihiin. This tells me sellerska 39 oo yahay maadaama sellerska oo ka yar yahay buyerska, kuwana waxay gadooyaan wax badan inay gadooyaan compared to kuwan ku gadanayo lacag yariis ku gadanayo kana camal aniga ma ka qayb qaadan lahayn. Haddii aan ka qayb qaadanayo waqti yariis ayaa meeshan ku jira 1 hour 20 minutes 30 minutes computerkayga ayaa hor fadhiya. Now you can see that this person wuxuu imaaday inuu geliyo $1,000 ayuu meeshan u suuqa soo dhex geliyay. Last buy uu ku sameeyay waa kan hadda. For example, I think I just saw somebody make 12 transactions. 2 transactions kan camal buy loo sameynaya, kan camal 2 transactions, 1 transaction, 2 transactions buys and another 3 sells. So you can actually meeshaneeto waad kala socon kartaa koonyaashaneeto inta ay ku sameynayaan buys and sells. So this one tells me buy sell inuu badan yahay, eventually inuu inta imaan doono more than the buys. If the buys I need to see buyers in a soo bataan, and then that's when I'm buying too, or meesha aan ka celinayo. Buyers kaneeto it has to be at least 50 60 2 times than the sellers. 2 times that the price than the sellers that buy, at the same time volume kiisa oo kor u socdo. I don't want to see a volume that's actually going down compared to the price from here to here. Volume ka, you can see that the price action kiisa, the price has been going up, but you can see we just started from here right here. From here to here, you can see that the price has been going up, but my volume kayga hoos ayuu imaanaya. So there is a high probability baalkan suuqan inuu soo noqon doono, and eventually meeshan oo imaanayo inuu soo jabsan doono in the next maybe 1 or 2 hour. So that's how you baalkaneeto dexscreener laga ganacsado. And so haddaa inii sheegay watchlist waa kana. Haddaa watchlist aan geliyay, and then we can do also this one. waxaa leenahay watchlistkayga ayuu kasoo qayb qaadanaya. Main watchlist waxaa igu jira haddeertaan Goku, Raccoon iyo Caesar oo ku dhex dhisan Solano and also Radium. dhinacan kale wuxuu ku tusinayaa gainers and losers haddeertaan yani suuqa, especially only Solano decentralized exchange Solano lagu soo dhex sameeyey. Wuxuu ku tusinayaa the gainers and the losers. Majority of the gainers haddeertaan wuxuu tusinayaa this is gainers oo yahay last 5 minutes 1.5% oo yahay transaction kiisuna ku tusinaya, liquidity ku tusinaya, market cap kiisu ku tusinaya. meelahan you wouldn't zaid maba loo isticmaalo. Gainers and losers waa mar laga dhaqaaqay already, waa laga tagay. What you want to be is the beginning of the page. Soo galaysid intaad u baahan tahay inaad aragtid, aad daawatid maxaa haddeertaan aad ku qanacsi indhahaada imaaday, aad ku qanacday, aad leedahay inaad ka qanacsadaan waa inaad ka qayb qaataan waa. For example, we can click on this mastered. Okay, mastered last time. Let's see how many days ayuu suuqa ku dhex jiraa. Wuxuu ku jiraa maybe 2 days. I think coin kanet waxayris aniga naftirkayga waa la socday the past couple of days. Let's go back to 4-hour trade. 4-hour trading ayuu sameynaya, and you can see that baalkaneeto it has been in the market for some time. Kor ayuu zaid u kacay, and now it's being dumped. You can see that the sellers are actually selling kiisa more than even the buyers oo yahay that liquidity pool kiisa inuu soo daadanayo. And this is a coin that I do not want to participate in. Ka qayb qaato marabi inaan noqdo umada oo ka qayb qaadanaya kan camal. But you could go back to and say, hey, I want to see the top holders. The percentage of top holders. And this is the person who's holding the majority of the coin. Transaction only 5 transactions, 18 million ayuu haastaa. 18 million oo qofkaan haastaa. Market cap kiisana waa 14 million. yaa ka gadanaya isweydii kan camal hadda fiiri
18 million oo haystaa kana 14 million inta ku haystaa market cap kiisana waa 14 million. So they have a lot more coins aysan soo dhex dhigin suuqa iyaga haystaan. So you need to see a very high market cap if the coin is a lot more oo yahay trustworthy inuu yahay coin oo la aaminsan yahay oo safe oo yahay market cap kiisa oo badan yahay and the amount ee dadkan ku haystaan inuu ka yar yahay the market cap, meaning waxyaalo badan suuqa oo la soo dhex dhigi doono kuwan ay ka imaan doontaa. yaa ka gada doono waa hadda wuxuu ku fadhiya aad u jeedid $280,000 oo faa'iido ku jira. yaa ka gadanayo waa adiga ma imaan doontid $20 sii doontid 1.4 million ayuu gaday of baalka coinka la yidhaahdo mustard coin 1.4 million ayuu gaday. Unrealized profit wuxuu ku fadhiyaa $21,000 oo faa'iido ayuu ku jiraa. isweydi aniga ma ka qayb qaadana nin haasto 18 million oo wuxuu gaday 16 million ayuu gaday and he made 105 transactions. Out of that waxa u hartay 1.4 million ayaa u hartay inuu iska gado. So who is coming in yaa ka gadanayo 1.4 million oo sii doono faa'iidadiisa oo ku fadhiyo 280,000. It doesn't mean like faa'iida hadda oo sameeyay inuu yahay 280,000 inuu hal mar oo ka qaatay. macnaheedu waxa waaye halihii oo suuqa oo soo geliyay in the beginning oo qofkan uu soo dhaxdhay suuqa. Let's go to his transactions. Let's see transaction keys. We can actually do a lot more analysis in his transaction. Arag wuxuu tusinayay qofkaneeto day. Let's go back to 1 hour. See oo chat kaneeto ii furfuro. You can actually see that this person inuu sameynayay more sales meesha ku gato waa kana buy. He's one of the people marka coin kan soo dhaxdhigay oo gatay ama oo kamid yahay marka la sameynayay oo loo qaybiyay ama inuu asiga yahay qofkii soo sameeyay oo hadhowti imaada hadana gatay hal buy oo sameeyay. He did one buy ayuu inta ku sameeyay and you go back all the way to the bottom. Kan iga leexi. Let's go back. This is when you're actually doing your analysis markaad sameynaysid. Analysis-ka markaad sameynaysid, you go back to this person. wuxuu soo geliyay $6,000 oo inta buy ku soo sameeyay. And he actually started selling it as this thing went up. Sale-kiisa wuxuu badiyay markuu suuqa kor aaday. Hal mar ma wada gadin. You can see the amount of coins or sell oo ku soo dhex sameeyay inay badan tahay compared to amount of buy oo ku soo sameeyay. Buygiisa inuu very low oo yahay. intuu lacag badan ku geliyay sell haddana intuu lacag badan geliyay $6,400 intuu ku gatay. intan wuxuu ku gatay 3,000. intan wuxuu ku gaday 1,000 oo gaday 1,000 kale oo gaday 1,000 2,000 oo gaday faa'iido sii sameeyay 5,000 oo ku gaday. intuu imaado 6,000 oo geliyay wuu sii gadooyaa 3,000 lacag yariis oo gadooyaa oo ka caayabo faa'iidadiisa oo gadooyaa. So now you can actually see that this person eventually made close to 200,000 inuu sameeyay. yaa ka gadanayo yaa imaano suuqa gadooyo arag oo gadooyaa 4 days ago sell. inta wuxuu imaaday inuu gadasho oo ku bilaabo meeshaaneeto 12,000 ayuu suuq soo celiyay 12,000 uu ku soo celiyay another 11,000. So you can see that this is your demand supply, right? Into imaaday yani consolidated wax yariis buy ku sameeyay and then waa laga soo daadiyay and then into buy ku sameeyay and then buy ku sameeyay. This person ilaa hadartaan suuqa ku jiro another sale has not motion sameynin and he is still holding. Su'aashu waxay tahay yaa imaan doono oo ka gada doono as a top holder or a top seller markuu yahay. adiga ma ka gada doontid adiga ma sii doontid 280,000 oo faa'iido inuu suuqa oo kala baxo markuu oo wada gado all his coins. Hadda waxa uu hartay 1.4 million coins oo hartay and those coins 1.4 million kaaseeto wuxuu ka imaaday markuu meelahan oo gadanaya ilaa hadartaan oo haayo wuxuu rabaa inuu suuqa u soo noqdo meeshaan uu soo noqoto that he
evens out oo suuqa oo kaaga dhex baxo $20 $30 aad siisid intuu meeshaan imaanin haddii aad ku gadid adiga faa'iido ku jirtid. So if you want to trade dhinaca dexscreener insha Allah aad leedahay taxadarkiisa aad rabtid inaad samaysid oo aad tahayd experience. I hope this video wax yariis inaad ka faa'iiday. waan igu soo dhaweynaa dhinacaneeto dhinaca cryptocurrency-ga waa walaalkiina Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I hope video inaad ka faa'iidaysatay. haddii aad rabtid wax kale inaan soo dhex dhigo aad jeclaysatay insha Allah eventually tartiib aan soo dhex dhigaa. waana ka xumahay explanation ma ku bixi kari very little 30 daqiiqo 10 daqiiqo ma ku sameey kari and I hope you get to watch it inaad wax ka faa'iideed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.